Inside Story Uganda, real source of political updates. These are not strikes. This is a rebellion and a coup in a different form. Marcos Bebamugoba Philippines. Innocent and he destabilized the Philippines. Every day there was a kuruma. At one time, a President Aquino yadukira mu convent yaba sister. Ne bamugamba nti Commander in Chief aduka nedda naye nga abikola mukwano kwa Marcos bamuyitanga General Ramos. Marcos we yadduka Ramos yasigala ngame Commander. Era obo president yabulya. Era mutabani wa Marcos ye president wa Philippines ko balonze. By the way, yes, it was a strategy. Ensini yewunya. Nabagamba ndi mukebere Maniu Ferguson bwe yagenda yaterera. Erwaki obuzibu tebwali ku mutendesi. Ne baba inalete 10. Obuzibu ali udawa. Ayinza kubanga yagenda tasanyuse. Naga kanchi bakole. Mani yaterera timu endala zivuddemu ba managers teziterera. Lwaki mani yuteterera. Kubitandisa libwe yava mu KCC yagwa. Yes, local government. Era mwaberanga muno omusajja nga bamuyitani yali mutoro. Eno timu ya kitongole. Timu ya kitongole. Naye kasajivaamu. KCC yeno. Kabwe yava mu vira yeno vira. What went wrong? Amanyi. Yes, abantu babera n'ebintu byabwe nga ina remote ye gwakola ki kwatambuliza twalina omusajja nga tukola naye mu lupapula lwa munno nga printer nenga ine 10 musajja tukano basa abantu bane munsasule ne sente zembwa zange zisula zibagola nga sisuzeeyo ne mukazi wange musasule sente asule empewo atujjeko bagaba mugobe Yola musajja tumugobe nenda bedogo balonda mu kifo kumacha nga agenda okukola yasanga oluyira nga yalulaba ye Canada yeka leka nawe nkubuli amazima gye Tamale ne mbodi enkero olwokubiri nasanga empologoma nemuzeeka ngatakola olwokusatu kimwe yasanga ki oba motoka yali emusse omusajja nakomawo pulita nakomawo mu munno oliko ne bagoba yatwala ekifo teyabeerawo bamukomyawo teyamutta naye bweyajja kukola nga sasa oluyira yasanga oluyira nga yalulaba balamuduka misinde empologoma nemuzayo okusatu emotoka yali emusse nga agiraba yekka n'abaga nti omulimu gw'omugugu omusajja sebo n'akomawo mu printing ate gundi yabakola ati Raila Odinga staged strike after strike after strike. Okukakananga ne malaka akalwa akasazizaamu. Bali bombi kati Raila ne Uhuru betunulako. Ono yali anyenye ekintu. Ate yali bweru ate bano bakinyenyeza munda. Tukiyita simalingi. Nti omuli oguva wano. Enchane guva wano. Njagocha amayi watandikira kakati kankubuuze singa bana egumba lyomize eryengege nerigenda mu lubuto osanyuka ozena atozena kinga kufa aligeze kufumita byenda kakati kakati kabakirize basomese abaana bagwe ate abaana ba primary bategeera luvannyuma lwa myezi mu myaka musanti baakona. Yes, kakati what do you do in such a situation? Me is to provide answers. One, the military Singati Museveni must be tough on somebody azanyira mu military. Why? Monsizo na military yesigala wonga abita. Okuja kechi bicha yukatinge ye Sudan kujja kulemerawo. Anabita no namini yalemerawo. Babeni chiwanduka bajja mbugundi. Sergeant do yalemerawo. No, you create the mess and you go away. The military remains the most credible institution in any country. Kakati what do? You create a standby generator. The military recruiting about doctors, recruiting about some key areas. Never young about drills we were reserve. When you hear stubborn strikers, the army takes over.
nti singa ame yatekenze eddwaliro ly'ebbombo it will send a strong warning. Naye Nabbanja si yasoose. Amiri yakyambadde yagenda mu kitundu kye mu ddwaliro ery'amaanyi lyeri yakawa ebintu basanga dokita yatutte nnyina mu ssabo. Akulira eddwaliro eri yatutte nnyina mu ssabo emawokota ng'eddwaliro talyesiga katola abalwadde babadadda ati kyekubuulira kuba kati Nabbanja yavuddeyo ate bagenda muyita nnyo yagabye ebbaasa ate kati bali balwadde bagenda kaaba Nabbanja naye nga tebakaaba Nabbanja nti ajje baasa zino zagabira abakazi ababadde basanzeemu ngebamuyitaddemu agabe. yes he went there found the problem left the problem there unsolved but doctor tibalize wow the military doctors will go and take over the hospital nebalaba eddala medical doctors come and take over the hospital nebalaba eddala toddayo balaba toddayo kukola kabenje. If you want a stable marriage marry second wife. Kasi omukazi ategeera nti omusajja ono bw'omuggalire bweru ayina gyadda agulawo mangu ana wayinza okusula. If you want to have a stable marriage find a standby generator wanji ate olumu no standby generator ati ezo kweta obuzibu etya eyo teba standby generator neyeba oyinza okuleeta emmotoka kasiringi esikendala naye ate negwa mu luwongo nga nafu eyo teba standby generator eyo teba kasiringi obona ofuna engumu ey'amaanyi kubanga bw'otuya situation ya Uganda terina mu nsi mweri nti ensi zonna the power for succession takes a very short time. Naye kitegeere mbabuulidde nti okuva mu 96 Museveni alwana n'abantu be abava omumwe. 2 when you reach the succession level like the one we are having nze omukisa mulungi gwe nnina I watch their programs, their meetings on a daily basis. Even yesterday they had 2 meetings zonna nzina nga ziri kuki tebasobola lunaku nalumu okukkiriza mukozi kufuga gwanga leka naawe ekyo tekiriyo and they will force Museveni to destroy his son. I'm telling you. Tamba yakuntegeeza nti omutabani tajja tufugako mu Uganda. Anti nkubuulidde nti nawandika katabo kano nti kani muhozi kayinire kubagaba bekamwe muhozi nakonkuludinga mbagamba nti nakonkuludinga ne mbagamba nti in conclusion President Museveni should know that a king without children does not have a future. Museveni should ensure that his revenge Muhoozi must live beyond him. An avenger must be stronger than the enemy. An avenger must live beyond you. The singa manyi Muhoozi nga mulaba njogera naye nali mugambye ekintu eki get an early retirement from the army. Kubanga bajja kutabula amaje kitaawa gobe. That's what they want. Yamulabye nga nokwogera tasobola namujja ne ku tweet yamulabye ate kakati oyo kyamuga kuba concentration yo neri ku Muhoozi. When these people attack you Museveni cannot kubanga Museveni can protect ono mukyala yani ono gubali owemmese musenero Museveni can attack omukazi owemmwanyi can protect her. Why? It's not part of an organized institution. But once they create a situation in Muhoozi disorganizing the jamu bobe bakukola. Museveni listened to a fake tape in my presence for 2 hours closing his eyes. And when he opened his eyes he looked at me. Mr. Mirundi, why are you abusing me? Museveni is a fool. Museveni is an idiot. Vote in Babas. Is that not your voice? I said, okay, it's my voice. Let us urge your excellence. Was I preaching in the church? Was I addressing a public rally? No, on radio and TV. Oh, on radio and TV, we have a moderator. Where is that moderator? Who's moderating that program? The president woke up. At a time, I also listen to your programs. There must be a third. What again? Fake. Nimuka tumanyi bwe babikola. Badira kakati nze mvuma nnyamu abusive. That one is an idiot. Nibakatereka.
In fact, somebody wanted to buy. Bali baguze kutiya za tape se wange. Bajjo zikulu mwana nambuulira. Nga tosobola kitegere eddoboozi liryo naye babigasse. It took them, I think, 6 months to destroy me. Nemuhozi bajja mu destroying. Okutusa lwe nabalekera kibakayanira. Nimbalekera ekifo kyabo. Nimva mu government. Okuva kwange mu government, I'm more popular than before. And my biggest achievement, whatever I said today, I told you they are killing people in hospitals, exactly their organs. They are bringing a law. How can you bring a law to regulate nothing? A law is brought to Triki. They brought Uganda Waraj to regulate the Kurudu Waraj. They are brought now a law in the parliament to regulate the draconian way, the unprofessional way of killing people for organs. But the problem they have, nti emisango banekukumwata enu abali indicted enkaga mu abasatu basajonies but etekate libayamba. Why? The law is not retrogressive. The case in Hague will continue in spite of this law. Naye tuyambiddwa nti ekisa ekyogi kiyambani mukinjaje, ekisa ekyogi kiyamba mukinjaje kiyamba nti kufa mangu. Yes, we are now our people are now going to die for their organs, but in a professional way. The law helps us. I support it. Nabawereza the message name again me I can help you. In last night meeting I was watching, Mwenda attended, but he spoke of very good meeting. There was a woman in attendance. Miso atebegana bagende waka uyu mwala wa UCC era butepu ngenda nekulukaga nakubye ngenda kudde mumbu kubi. Yes, I have to save this country. Museveni muwozi aliwoze ku future ye kubanga ne bajja muonona ave mu government ave mu maje ina nembala singi we bali okeba kugaye nikitawe ya mujje mu maje omwana tasobola nikitawe ya mujjewa yamukasuse future ye fe. And if his enemies were determined to destroy him, take a power, create a comfortable cell in Ruzira. Yes, anti abatamwagala bwe bakwata power. Kubanga ye alientango dingana ange bwe bali. Hava kuogera ki? Nakalema ani kati ani ankubire simu. Jukube kuvume. It is not proper to die with a cancerous leg. No. Muwoza ino amajo gavamu agibuterevu ayambalagane n'abantu bano nebo anasigala mu institution singana sigalayo bali njoze ne bakamala emyaka 10 njimazeeko ensi ne bategeera ne bagamba bagala kuwamba Museveni era bavuddeyo mu myaka 10 abanwanyisa bonna tewali mu myaka 10 omwana wange alifudde nga tantegedde nga wa mwaka gumu kati alina 11 yali owabiri aina 3 yali owa 3 aina 4 tubonye nga family Museveni taina kyatuwa era abana bange bambuza why don't you try Besigye kubanga ni mukozi taina kyakuwa non taina because it's a family battle. It's a family battle. Neyenza abantu bampa people ngero kulaba ku weekend wali wawereza akakadde wali wobubiri uloza singambera wondi nange my efforts because empologoma enfu kakamuje keba kakumalalo you are dead. You are dead kamuje fukula malalo tifukula nju. You go when you are still strong. But Nzembabudi, the moment was leaves the army, all of these turbulence in the government, political upheavals will cease. Kubaka tibagala gamanti bino byonna bivudde ku Museveni kuleeta mwana we ate bakugamba mu butambi bwange bwenina mu meeting zaabwe there is a directive they have to support MK project alone awutufiirawo anti ekibatta kituufu nti if the enemies of Museveni succeeded by his son boba liberawo two tebamanyi kukola bamanyi kubba mu government kakati baliberawo ofanizi ferwachi mu baganda ngo musika tumuteeka ko tumulamiriza Mirundi abadde muganda wange ngatandisa kantu wano nange
era nsigadde mu nyumba muno ndikita n'omusikana yakoleki akimanye yes. So the enemies of Museveni cannot allow the extension of Museveni's rule by his son. Why? They remain abatalidde ku Museveni kitegeeza they are being condemned. Era Winnie Gundi yagambye Winnie Kiza omusajja atuvuze emyaka 4 n'omwana atufuga emyaka 4 is it a monarchy? No, democracy is like a monarchy. As long as I am popular nga nange nesimbye Bush yajja atya reason yali alese mukazi we Uhuru Kenyatta yajja atya Babuto Pakistan bazze batya bano batabani ba Gandhi bazikulu ate Gandhi si yabazaala Nero mukwano gwe ye yabulamu abaana be Gandhi bafuze buyindi emyaka emeka once I'm popular naye wano mu Uganda kitegeeza ababadde babbira mu Museveni ababira buli mukulembeza jayina change jakola muhoza yinza okusiba ababbi bonna tabakuba amasasi ne badduka noli kitwayinza mukkiriza naye atali entango di mu maje an institution semanyi stand by Gundi wano ani ate basiru Amini yalwana n'oyita Ojoko 71 government bagiwamba Bokero ne balwana n'oyita Ojoko Mwanga natto oyita Ojoko Obote bamujjako nabo oyita Obote bwategeera nti bebase oyita Ojoko n'aleeta Smith apona achaka omuyigirize n'alwana ne Bokero government bagijjako amusingi Amini in the vist in our midst. Why? Amini is not a person. Amini is a person you think you can use. The Europeans recommended Amini to live with the army, Obote naloza and can easily be manipulatable. Kozi alwana no ito Ojoko omugezi teri muntu atasoma ajja kuwa biragiro yasoma ekyo tikiriyo ekiki teri muntu atasoma agenda kuwa muntu yasoma. Then what with the purpose? Bechibange yasikanga chapati ngatunda ne sumbusa nesawen mu kantini z'amajja andagira then why did I go school? Bwekibanga yali ange mbona nga nze bigere mbinjize mazzi ngole ebitabu nga yandagira then why did I go to school? Yes, that's why in the armies you can join the army in Nigeria as an illiterate, but by the time you reach the general level bayina mu universities abo obo banguse netuyinza kumpa biragiro azihu nabagandi mugende musoma akatabo bakaita America ati wo kali mugundi mu Aristoko Bush had problems on Iraq nga former army commander George Powell ayogera birala nga ne gundi ayogera birala Condoleezza Rice but Bush used to listen to Condoleezza Rice, had a PhD in security ngono tajina. He listened to this one. Era Bush nawa nebiragira bakuba mu Africa bali bagenti omukazi amwagala yali amuwadde permission to enter his office anytime she liked of office ekitagweva omuntu mulala. Why? Bush believed in education nti omuntu ona alina okuba educated kyovola nti ne Museveni naye battery zimwazifunamu nti bwalaba Gundi bwalaba Suluma nga balwana ne Mutebiri bombi abaleka ne beekuba kuba bali ku intellectual debate nawuliriza abafunamu naye bwalaba n'abakoba nga alwana n'omusiru bonna abajjawo omusiru bwabwe talina ekyafunamu